ഗൈസ്, രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഉച്ചയായി. 1:30 മണി തൊട്ട് 1:45 സമയം. മുസല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്ത് വെച്ചാണ്. ജുമാ ഒരു 3 ആഴ്ചയായി തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക്. ഓക്കെ, പള്ളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ, സെപ്റ്റംബർ 18. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കോവിഡിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇതുവഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ്. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Allah subhanahu wa ta'ala, and it is our job and our responsibility to understand where's the wisdom and how we can benefit from it. Now we talked about last time as our connections with one another, as we can sort of see our status with Allah subhanahu wa ta'ala in that regard by understanding our relationship with those around us. And one of the problems that we may run into with one another is we may take each other's rights, but this is a type of oppression in Islam. And oppression is never anything that any one of us should be doing. In a hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala says that I have made oppression haram on myself, so you do not oppress one another. So this is something that Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of all creation, who in the Quran says, La yus'ala amma yaf'al. He will not be asked about anything he does. Yet he himself has made oppression haram on himself and has told us, do not oppress one another. Now in this, we're going to look at one hadith in regards to oppression, where the Prophet ﷺ, he says, إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Be careful of oppression, of darkness, because darkness or oppression will be many different forms of darkness as oppression on the Day of Judgment. And we're going to look at this and just sort of understand how a small little act of one oppressing another person can actually lead to multiple different acts of oppression. This is what it happens when we start taking each other's rights. When we do a sin, for example, it has nothing to do with a creation, it's with me and Allah subhanahu wa ta'ala. I do an act that's sinful, but no other person is connected to it. That's that one act that I have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me, and in that turn, Allah subhanahu wa ta'ala forgives me, and it's erased from my book of deeds. But when this oppression or this sin is between me and another person, we know each other's temperaments. We know what we're like. Is it that easy to just go say I'm sorry and take care of it? How many times have we ever confessed to someone, say, hey brother or sister, I said some bad things about you, please forgive me? It's very hard to do that, because in our minds we complicate it and say, you know what, if I do that, then he may think so, or she may think something else, then it's going to make the situation worse. And we have this kind of idea, and that's sort of, because of that, now we have to do other acts. We either have to lie, we either have to change or play a two-faced role, we have to do some other things, all because of this one act that involved me and another person. And this is if it's just something that we feel bad for. What about those things where there's jealousy, where we don't feel bad for? Or what about those times where there's hatred, where we don't feel bad for it? What's that going to lead to? Simple act of hatred, simple act of racism, simple act of looking down on someone. Now you have this whole life of darknesses and oppression that leads to, that goes into one's book of deeds that a person has to deal with on the Day of Judgment, simply because of that. And we can see certain acts actually even result in that. Like for example, if someone lies, if a little kid lies one time, they're very lucky if after they recognize that that was a lie and they shouldn't have done it, and they start telling the truth. But most of the time, a lie will lead to another lie, will lead to another lie, until you're cornered and there's no way to your lie, then you confess. Lucky are those kids that are cornered and they have to confess. Otherwise, it's just lie and it'll continue growing and growing. So the same way our relationship with one another can grow and spiral into all forms of different darknesses that we wouldn't even expect to come on the Day of Judgment, simply because of one single oppression between us and another person.
And in actuality, all sins can be like that because it can lead to it where someone builds habits to doing bad deeds, and it's one oppression that leads to something else. But in reality, the one that's the hardest to deal with is with one another. This is the hardest way that we can, like all the things that we do. For example, we pray salah, we fast, we give zakat, we go hajj, we do all these Quran, adhkar. What are all those things? What's the result of those deeds? Is it gives us characteristics to deal with one another in a correct fashion. All these different umud ad-deen, which is the pillars of deen, what they should be doing is building characteristics within a person's life that no one ever gets oppressed by them, neither verbally or physically. This is the purpose of the ibadat. We're not praying right now because Allah is going to get grandeur and grander because we pray to Him. Allah doesn't get wealthier and wealthier because we give zakat. It builds qualities within us to make sure that everyone is safe from both our tongues and our hands. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for all of us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us for all of our shortcomings. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه ولا تكفروه. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ജുമാ നമസ്കാരം. ഇതൊരു മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം. ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പുറത്തു വെച്ച് നടത്തിയാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ലെങ്തി ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത്. അത് ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. So see you soon. Bye bye. Take care. For a family member of his that had passed away, a friend of his family. Okay, Brother Anwar Sadat's uncle. For Dukar Muhammad Mushir Rahman passed away in Bangladesh.